Hola amigo, oggi ti porto a scoprire un batterista veramente incredibile che ha saputo adattare una tecnica delle mani straordinaria in funzione però della musica e del groove. Stiamo parlando di Ramon Montagner, batterista brasiliano che ho incontrato in questi giorni. È diventato molto popolare negli ultimi anni proprio per questa sua abilità in tecniche delle mani come la push-pull, il dual grip con 2 bacchette per mano, a volte anche 3, o la tecnica slide per ottenere certe sonorità tipiche della musica brasiliana. Gli ho visto fare cose assurde e nel video ci racconta appunto come ha sviluppato queste tecniche, quanto tempo ci vuole e quali sono le difficoltà ma anche i benefici. Qui eravamo nella sua tappa italiana di clinic a Milano, organizzata dal mio amico Alex Battini de Barreiro. Ti faccio vedere cosa ci siamo detti, goditi il video perché vale veramente la pena. Vamos! Ciao Ramon, grazie e benvenuto. La prima cosa che ti voglio chiedere è come e per quale ragione hai deciso di sviluppare queste tecniche incredibili delle mani, come la push-pull, dual grip. Qual è stata la ragione? I started to develop this technique when I learned about open-close technique. Of course, the audience and you know that technique that you keep your take advantage of the rebound of drumstick and keep your hands a little bit open like this. But I realized that if I could play with a short action, keeping the fingers in contact and doing smaller movements, I could play medium to fast cymbals or baianos, that rhythms that are based most on 16 notes over there in Brazil. And before I start to use push pull, I used to play. I can play in I used to play samba using more about my wrist, locking drumstick here, and less finger and more wrist movements. But when I discovered this open close, and I tried to do it with a short action playing on this way, I could play with a little more freedom and putting some accents and trying to feel and sound more close to the roots of Brazilian. La seconda domanda riguarda la tua predisposizione. Pensi di avere una predisposizione naturale per questo tipo di studio o come tutti noi esseri umani hai dovuto lavorare tantissimo per arrivare a questo risultato? I think I've been playing with some facility, maybe a gift for sure, but everyone could play this technique because this is more about understand the movement and practice each day a little bit with consistency, not playing for 4 hours today and don't play for a week. Play every day a little, you could build your muscle memory and start to let the synapses flow better into your Quanto tempo ci è voluto per cominciare a vedere i risultati che volevi? I think that when I start in the year of 2000. So this year makes 23 years practicing this technique. But of course, in the beginning, it was a little bit difficult to understand the movement because I think there are just a few examples of guys doing this and doing books about this. So in the beginning, I had no a teacher and some books for understand the movement. So I think after 8 years, 7-8 years, I started to practice it and feel comfortable for playing this alive. Because one thing is to play in a perfect word of drum pad,
And after you have to calibrate your hand because each drum head has a different rebound. Its cymbals, if it's a thin or more heavy cymbal, you must be comfortable and to calibrate this. So I think in the beginning it was a little bit difficult to understand, but I think if you understand more the movement and practice it correctly and with consistency, I think pretty much early you can get results. I have a lot of students, they are playing 1 year, 2 years after they are playing. Of course, don't with too much development or too much ability, but they could play just the 16 notes with this way of thinking. Ramon, tu consiglieresti anche a un batterista principiante di studiare per esempio la tecnica push-pull tra le altre, oppure è un percorso che conviene fare più avanti dopo aver magari studiato già i rudimenti fondamentali? As I think the beginner could start could practice this technique together with the classical techniques. In the academy, people say that it's extended hand techniques. There's no traditional ones, but I think it's a matter of just practicing every day a little, and you could, of course, study coordination, readings, basic rhythms, and practice this as a complement. Yeah. Tu sei riuscito a applicare questa tecnica nei vari stili musicali, quindi sulla batteria, non solamente sul pad. Pensi che la musica brasiliana ti abbia in qualche modo favorito in questo senso, e in quali stili musicali pensi che potresti applicare queste tecniche? Can you show me something? Yes, for sure. Yes, I think Brazilian rhythms has this natural way of thinking, because we always play 16 notes in samba. Maracatu, short. There's a word of rhythms in our country, and we play a lot 16 notes. So for this is a good reason. But I've been practicing and applying this technique into a drum solo or jazz or pop music. I can show you some examples. Absolutely. For example, of course, from Brazilian rhythms, because we always play the medium to fast sambas. Or think on baião. Even think on jazz. And think on solos, for example. I think it's better too. Okay, bye. No. Infatti ti chiedo questo perché spesso i batteristi con una tecnica per così dire estrema, spesso, soprattutto sui social media, sono un attimino presi di mira. Magari gli dicono no, ma questa non è musica, tu non sei musicale, questa cosa non la puoi utilizzare poi quando suoni le canzoni. Ti è successo di trovarti in questa situazione e come reagisci a queste critiche? Yes, for sure. There's a lot of people that always ask me, why do this? Why? Or when I show about the dual grip, why don't you play mallets? Go to the vibraphone. There's a lot of haters, and actually nowadays in the social medias. But my answer to this is show my career. I not have to prove that, but I'm always
I'm not just a social media drummer. I have a lot of things that I've been doing with more than 30 years playing. But of course, this type of extreme technique helped me to reach different people, but I'm always trying to show them how musical could be this, and a bit how much musicality I can. Ultima domanda, Ramon. La domanda è quella del rullante. Io la faccio a tutti i miei intervistati e ti chiedo: se domani vai a registrare il disco della vita, il disco più importante della tua carriera, ma puoi portare un solo rullante, quale ti porti? Of course, this my Tama Style. Bubinga 14 5.5. Alla fine c'è stata anche una sorpresina, un duetto improvvisato tra Ramon e Alex Battini. Ti faccio vedere una pillolina. Ti lascio il link in descrizione con il sito di Ramon, dove puoi trovare, se ti interessa, i suoi metodi in formato digitale e anche il videocorso dedicato alla tecnica push-pull. Seguilo anche sui social, ti consiglio Instagram perché spesso pubblica video con esercizi, fa vedere un po' come applicare queste cose sulla batteria. Questa intervista si aggiunge alle decine che ho già realizzato con i più grandi batteristi e non solo. Se preferisci ascoltarle in formato audio, magari mentre guidi o sei in palestra, le trovi tutte anche nel podcast Suonare la batteria, disponibile ovunque, Spotify, Apple Music, ormai ci sono un centinaio credo di interviste. Ci vediamo al prossimo video, buona musica e grazie ancora al grande Ramon Montagner per la disponibilità. Obrigado!